Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Here, Tasmai Duka Harin is Shri hearing Namaha. in her cell phone and is saying that the sound is okay. So we can continue. Sí. Yes. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chavanarottamam Deving Sarasating Vyasam Tato Jayam Udiraye. Nashta Prayesha Bhavandreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So welcome back everyone to our overview of Srimad-Bhagavatam. Entonces, bienvenidos a todos a nuestra revisión sobre el Srimad-Bhagavatam. I am broadcasting from Oxford in United Kingdom, and Estoy transmitiendo desde Oxford en el Reino Unido. And it's a sunny day here today. Y es un día soleado. Strange in Oxford. Yes. Sí, es un día extraño en Oxford tener un día soleado. We ended last time at the end of chapter 7 of Canto 4. We concentrated more on chapters 2 through 4. Entonces, en la última vez terminamos en el capítulo 7, ¿sí? Nos concentramos más en los capítulos del 2 al 4, pero terminamos la transmisión anterior en el capítulo 7. And those chapters we concentrated on are the famous story of Daksha and his yagya and his encounter with Lord Shiva and Lord Shiva's consort Sati. Y esos capítulos en los que hicimos más énfasis fueron los que hablaban de Prajapati Daksha y su sacrificio y su relación con el señor Shiva y con su consorte Sati. Today we will proceed with the story of Dhruva Maharaj, beginning with chapter 8, Canto 4. Entonces hoy vamos a proceder con la historia de Dhruva Maharaj, comenzando en el capítulo 8 del Canto 4. But before we do that, we have some questions from the previous discussion. First, we have some questions from Ishvari Devi Dasi from Peru, and then we Entonces, antes de comenzar, vamos a empezar con las preguntas que quedaron de la clase anterior. Las primeras son de la madre Ishvari de Perú. And we have one question from Lakshmipati from Uruguay. Y también tenemos una pregunta de Lakshmipati Prabhu de Uruguay. Okay, first question. Within the demigod community, there is also classification of 3 types of devotees, Kanishta, Madhyama, and Uttama Adhikari? Question. La pregunta es entonces, dentro
de los semidioses, ¿existen también esta diferenciación de tres clases de Kanishta, Madhyama y Uttama Adhikari? To my knowledge, there is no explicit classification like this. Según mi conocimiento, no hay ninguna una clasificación explícita de esto. But it seems like there is an implicit differentiation. Pero parece que sí hay una diferencia que está implícita. Certainly in this pastime of Daksha and Shiva, we see that Shiva is the advanced Vaishnava, the Uttama Adhikari. En este asunto de Daksha y el señor Shiva podemos ver, por ejemplo, que el señor Shiva es un devoto Uttama Adhikari. Whereas Daksha seems to be a kind of Kanishta Adhikari. Mientras que Daksha, sin embargo, parece ser un Kanishta Adhikari. Yeah. Well, I'll keep these answers short, considering time, but that would be my initial response to that Sí, esto question. puede parecer un poquito corto, pero bueno, es mi respuesta inicial. Why did Brahma give Daksha authority and opulence? Did he not know what was in the heart of Daksha? Was it no more harmful for Daksha to receive these things? La siguiente pregunta entonces, ¿por qué el señor Brahma le dio a Daksha tanto poder y tanto conocimiento? ¿Es que no sabía el señor Brahma lo que había dentro del corazón de Daksha? ¿No fue todo esto que le fue dado en definitiva dañoso para él? I think taking a sort of wide angle view, we can see that one of the themes, especially in the early cantos, is how difficult it is, how difficult creation is. Viéndolo desde un ángulo bastante amplio, un tema importante que se trata en los primeros cantos del Srimad-Bhagavatam es de cómo o de cuán difícil es el tema de la creación. On the one side, you can say it's kind of automatic, the unfolding in terms of the system of Sankhya. De alguna forma podemos decir que se hace en forma automática, siguiendo el sistema de las enseñanzas del sistema de Sankhya. But the Bhagavatam is speaking of creation from different perspectives. So one of them is the story of Lord Brahma and then the various descendants of Lord Brahma. Pero vemos que el Srimad-Bhagavatam muestra la creación de diferentes perspectivas. Una es a través de la perspectiva del señor Brahma y de los descendientes del señor Brahma. And we see that Brahma seems to have problems from the very beginning. Y parece que Brahma está teniendo problemas desde el mismo comienzo. And you could say this is one of the problems. Y podríamos decir que ese es uno de los problemas. This situation with Daksha. Esta situación con Daksha, ¿no? Ese es uno de los problemas que él ha tenido. So, no doubt Daksha is very qualified. His name, Daksha, means one who is expert. No hay duda de que Daksha es alguien muy calificado. Su nombre mismo, Daksha, indica de alguien que es experto. But of course, the whole story is there for giving lessons, and here one of the lessons seems to be, even you may be so expert, if your heart is not in the right place, there will be problems. Pero toda la historia completa lo que trata es de dar una lección, y la lección que vemos aquí es que incluso si uno es muy experto, si tiene el corazón duro, entonces no va a tener éxito. Okay, next question is, the dust of the lotus feet of great personalities reduces the position of offensive people. This is from chapter 4, verse 13. Entonces la siguiente pregunta habla del pie de loto, de los polvos de los pies de loto de las personas elevadas y cómo esto. What, the reduce, you said reduce?
Yes, it reduces the position of offensive people. Reduce la posición de las personas ofensivas. El polvo de los pies del loto de los Vaishnavas reduce la posición de las personas ofensivas. Does this happen in the same way with blessings? That is, if an offensive or very materialistic person asks for blessings from the Guru or a great personality, does he reduce his position? Entonces, ocurre de la misma manera con las bendiciones cuando uno pide bendiciones al maestro espiritual o a un devoto avanzado. Estas bendiciones que nos dan reducen también la posición de una persona si esta persona está confundida. Well, speaking of materialistic persons, we might think of the example of Kshetra initially in the beginning of this story that comes in Canto 6. Pensando en personas materialistas, podríamos hablar de la historia de Kshetra que está en el comienzo del Canto 6. And that he is asking the sages for help because he does not have a son. Que él está pidiendo ayuda a los sabios porque él no tiene un hijo. So then he is blessed by the sage, and he gets a son. But of course, it's a blessing, and it's also simultaneously a kind of curse, which in turn becomes a blessing. Bueno, entonces él recibe la bendición de los sabios y tiene su hijo, pero también esta misma bendición se puede decir que por otro lado es una maldición, recibe una doble bendición, maldición. So if a materialistic person approaches a sadhu or a sage for blessings, that's not a bad thing. Entonces, si una persona materialista se acerca a un sadhu pidiendo bendiciones, eso no es algo malo. Because there's every chance that he or she will be purified by the sage. Porque hay muchas chances de que esta persona pueda ser purificada por el sabio. If a person is offensive and approaching a sage, I guess then the question is that person being offensive to the person he's approaching, the sage, in which case, I don't know, that's an odd sort of situation. I didn't understand the last part, Guru Maharaj, sorry. Well, for me the question is not completely clear, because no está muy clara la pregunta, because it's not clear whether we're talking about someone who's being offensive to the person whom they are approaching, the sage, or are the persons being offensive to someone else. Claro, porque no entendemos en la pregunta, no entiende Guru Maharaj en la pregunta si esta persona ofensiva es ofensiva con quien se está acercando a pedir bendiciones o es ofensiva en general con otras personas. In any case, let's put it this way, sages, sadhus, and Vaishnavas, they always want to purify and elevate whoever they encounter. Pero pongámoslo de esta manera, que todos los sabios y los sadhus y los Vaishnavas lo que tratan de hacer es elevar a cada persona con la que ellos se encuentran. Because they are not envious. Porque no son envidiosos. And that could involve, to elevate a person might involve embarrassing that person. Y elevar un poco a la persona también puede significar avergonzar un poco a esa persona. Sometimes, yeah, I can't think of an example just now, but that can happen. No se me ocurre un ejemplo en este momento, pero eso ocurre, puede ocurrir. Okay, question 4. From chapter 2 to 4, the character of Lord Shiva is described, and I note that humility is a very big concept. Can I say that being tolerant is part of humility, but a tolerant person is not necessarily humble?
Entonces, la siguiente pregunta se refiere que en los capítulos 2 a 4 se describe el carácter del señor Shiva. Y se dice aquí que el señor Shiva tiene una personalidad muy humilde. Entonces, if being humble is part of... Can I say that being tolerant is part of humility? ¿Podremos decir entonces de que ser tolerante es parte de la humildad? ¿O una persona puede que sea tolerante pero no necesariamente sea humilde? Yeah. Well, I suppose there's any number of possibilities. Bueno, supongo que hay un gran número de posibilidades en esto. But yeah, we see, example, Hiranyakashipu, he was very tolerant. He was tolerant of the material conditions when he was doing his austerities to become powerful. Bueno, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, Hiranyakashipu era muy tolerante. Él toleró muchísimas austeridades materiales en fin de obtener sus poderes. But we see that he's not humble because he thinks he's all powerful after that. Pero vemos claramente de que él no es nada humilde porque él se siente todopoderoso después de eso. In the verse from Lord Chaitanya, Trinadapi Sunichena Taroriva Sahishana, we see that Lord Chaitanya is giving 4 qualifications for doing perfect glorification of the Lord through his holy name. Bueno, aquí en el verso Trinadapi Sunichena que recita el señor Chaitanya, podemos ver que él da 4 tips de cómo glorificar al Señor a través de su santo nombre. So he says one who is humble, and then comparing to grass, one who is tolerant, comparing to a tree, and then amanina, one who is not expecting recognition, honor, manadena, manada means giving honor to others. So this is a list, and the implication is that all 4 items are equally important. Entonces él habla aquí de ser tolerante y da el ejemplo de ser humilde y habla del ejemplo del pasto y de ser tolerante y habla del ejemplo del árbol y amanina. You can repeat amanina, Guru Maharaj? Amanina, manadena. Amanina means not expecting honor for oneself. Okay, yes, I remember. Entonces, amanina significa no esperar respetos para uno mismo, ni honores para uno mismo, y la otra significa dar respeto hacia todos los demás. Yeah. So they're all equally valid, important for Entonces son todas igualmente valiosas. Yeah, Kirtaniya Sadahari. Anyway, I'll leave that. One could explain more, but that's enough. Bueno, podríamos explicar un poco más, pero vamos a dejar por aquí la explicación. Okay, number 5. Sati says that by only wanting it can manifest opulence, but do not. What is the true opulence of Lord Shiva? I don't understand the first part of this, but I'll respond to the last. What is the true opulence of Lord Shiva? Entonces, no entendí muy bien la primera parte de la pregunta, así que voy a responder la segunda parte. ¿Cuál es la opulencia del señor Shiva? The true opulence, we can say, is his devotion to the Lord. Su verdadera opulencia podemos decir que es su devoción hacia el Señor. And with that devotion comes all the remaining 25 qualities of the Vaishnava. Y dentro de eso están enumeradas las 25 cualidades del Vaishnava. Sometimes it's said that the opulence, the wealth, the opulence of the Brahmanas is their austerity. Algunas veces se dice que la riqueza o la opulencia de los brahmanas es su austeridad. Because in their austerity they realize what is actual opulence. Everything belongs to the Lord. Porque en su realización ellos se dan cuenta de que ¿qué es realmente opulencia? Todo pertenece al Señor.
And then by that realization, one becomes a participant in the Lord's opulence. Y entonces con esa realización uno se vuelve partícipe dentro de las opulencias del Señor. Yeah. So Lord Shiva is called the best of the Vaishnavas. El Señor Shiva es llamado como el mejor de los Vaishnavas. So that is his position. Entonces esa es su posición. Last question of Madre Ishvari is, what is Daksha's fault? He does everything very expertly. It reminds me of the practitioners who strive to fulfill their sadhana and service. How is the protection lost so that the envy to great devotees emerges? Entonces la pregunta también fue, ¿cuál fue el error de Daksha, ya que parecía que él estaba haciendo todo perfectamente? ¿Y cómo puede relacionarse con los devotos que están practicando sadhana? ¿Cómo estar protegidos de la envidia, por ejemplo, y de esos problemas? It's all about the envy, right? Envy. Yes. Certainly this is the danger. We understand the spiritual path is a narrow path. Bueno, este es ciertamente el tema, ¿no? Podemos entender que el camino es estrecho. So you could say that Daksha's fault is that he's not being vigilant on the path. La culpa, el error de Daksha es que él no estuvo atento en el camino. And an interesting thought experiment to make is to consider an alternative way that Daksha might have behaved. Y un ejercicio interesante para hacer es pensar en una forma alternativa en la que Daksha podría haberse comportado. So when he first walks into the sacrificial arena and he sees Lord Shiva and he notices that Lord Shiva is not acknowledging him, not offering his respects, what could be another way for him to behave? Entonces, por ejemplo, cuando él entra por primera vez en la arena del sacrificio y lo ve al señor Shiva que está ahí sentado y ve que el señor Shiva no le presta, según su consideración, el debido respeto y la debida atención, entonces, ¿de qué otra manera él podría haber actuado, Daksha podría haber actuado ante esa situación? Well, he could have been silent. Si podría haber permanecido en silencio simplemente. He could have decided, all right, I don't know why Lord Shiva's behaving this way. It's not really proper because I'm his father-in-law. También podría pensar, bueno, no sé en realidad por qué el señor Shiva se está comportando de esta manera. No es lo más apropiado porque yo soy su suegro, pero bueno. Pero bueno, so let's go ahead with this sacrifice, and after the sacrifice is over, then we can discuss. Bueno, entonces continuemos con el sacrificio y una vez que el sacrificio haya terminado, entonces ahí podemos discutir acerca de por qué él se comportó de esta manera. He could have thought, Lord Shiva is being silent and so on. I don't know why he is acting this way, but I don't want to make any presuppositions. También podría haber dicho, bueno, el señor Shiva está en silencio y yo no sé por qué él está manteniendo este silencio. Entonces podría mantenerme callado yo también y no hacer ninguna presuposición. So this would be the Vaishnava way to behave. Entonces esta hubiese sido la forma Vaishnava de comportarse. But Daksha was overwhelmed by pride, and so all the trouble happened. Daksha, yes, continue, please. And so all the trouble happened. Yes, pero Daksha estaba muy sobrepasado por el orgullo y entonces es por eso que todos los problemas se sucedieron. Okay, and then we have one question from Lakshmipati Das from Uruguay.
Y ahora tenemos la pregunta de Prabhu Lakshmipati de Uruguay. How can a person as proud as Daksha lead high souls like the demigods? ¿Cómo una persona que es tan orgullosa como Daksha puede liderar a los semidioses? Another example is Romaharshana leading the sages of Naimisharanya. How can this happen? Is it by political force? El otro ejemplo es como Maharshana estaba dirigiendo a los sabios de Naimisaranya. Entonces la pregunta es, ¿cómo ocurre esto? ¿Es por una cuestión política, una fuerza política? First, I would say that Daksha is not leading the demigods. Lo primero que voy a decir es que Daksha de hecho no está liderando a los semidioses. He is leading a sacrifice in which he's making offerings to the demigods. So that means demigods are in the superior position. Él está liderando un sacrificio en el cual los beneficios van a ser ofrecidos a los semidioses, lo que indica que los semidioses están en una posición superior a él. And indeed, we might say something similar about Romaharshana Sutta. Y podemos decir algo similar acerca de Romaharshana Sutta, Or rather, Romaharshana. o también conocido como Romaharshana. He's serving the sages of Naimisharanya by reciting the Bhagavatam to them. Él está molestando a los sabios de Naimisaranya recitando el Srimad-Bhagavatam a ellos. And in general, he might not have been a proud person. En general, puede que no sea una persona orgullosa, una persona proud, sí, orgullosa. And he may have thought, I am sitting on the Vyasasan. It is the duty of the person on the Vyasasan to remain on the Vyasasan. Él puede haber pensado, bueno, yo estoy aquí sentado en la Vyasasan y es deber de la persona que se siente aquí permanecer en ella. Well, Balaram had a different opinion. Bueno, Tolerant tenía una opinión diferente al respecto. And so Balaram showed him this is not the right understanding. Y Balaram le indicó, entonces ese no es el entendimiento correcto. He gave the lesson in a rather definite manner. He kills him, which is an interesting way of dealing with the situation. Bueno, sí, una forma muy interesante de lidiar con las situaciones, como lo hizo el señor Brahmana, que lo mató directamente. The sages of Naimisharanya were surprised. Los sabios de Naimisaranya estaban sorprendidos, ciertamente. They said, you have just killed our speaker of the Bhagavatam. Le dijeron, bueno, acabás de matar a nuestro recitador del Bhagavatam. So now how are we supposed to continue our sacrifice of hearing the Bhagavatam? Entonces, ¿cómo se supone que tenemos que continuar ahora nuestro sacrificio de escuchar el Bhagavatam? And that's when Sutta Goswami is brought forth. And if I remember correctly, he is the son of Romaharshana. Y entonces ahí es donde aparece la figura de Sutta Goswami, que si no recuerdo mal es el hijo de Romaharshana. So again, you could say this is telling about the difficulties of the beginnings of sacrifices, just like the beginnings of creation. Aquí podemos ver que esto muestra también las dificultades en el comienzo de los sacrificios, de la misma forma que se presentaban las dificultades en el comienzo de la creación. Yeah. Just like there was an attempt to have a fire sacrifice, but the fire was going out because the age of Kali had come, and so the fire was disturbed. Tal como cuando fue un intento por iniciar un sacrificio de fuego, pero el fuego no se presentó, el fuego estaba perturbado por el comienzo de la era de Kali. Yeah, okay. So I think we got through our questions. Now
what I'd like to do is take half a minute to go get some water because I forgot to do that. Okay, So I'm coming right back. okay. Entonces ahora Guru Maharaj va en busca de un vaso de agua y vuelve en un minuto. Pues ya terminamos con las preguntas y vamos a comenzar con la clase. Okay, I'm back. Ok, aquí estamos nuevamente. All right, so now we proceed with the story of Dhruva Maharaj. Bueno, aquí estamos entonces comenzando con la historia de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj leaves home. This is chapter 8 of Canto 4. Dhruva Maharaj deja su hogar, este es el capítulo 8 del canto 4. Before I start, I'm thinking that maybe we don't need to go quite so quickly through the Bhagavatam. I may just this time focus on one or two chapters. We can see how it goes. Ok. Yeah, because Entonces, the tal vez, Bhagavatam porque is esta so vez rich. vamos a... Sí, y el Guru Maharaj. Because the Bhagavatam is so rich, so I don't want to jump over things. Ok, perfecto. Entonces, esta vez vamos a tratar de hacer la clase con un poco más de detenimiento, hablar solamente sobre uno o dos capítulos para interiorizarnos un poco más, porque el Srimad-Bhagavatam es muy rico y no hay que saltar por encima de algunas cosas. Entonces, para eso esta vez Guru Maharaj va a tomar la modalidad de hablar un poco más profundamente sobre algunos capítulos en particular y no tanto sobre todo el canto en general. What do you think? Is this okay? It will be perfect. All right. One other thing. I get my notes here. Okay. The first three verses of chapter 8 are actually emphasizing this point I was just making about the difficulty of creation. Entonces los primeros 3 versos del capítulo 8 están enfatizando justamente lo que Guru Maharaj decía acerca de la dificultad en la creación. Because it's talking about all these, let's say, dark principles that are being created at the time of, at the beginning of creation. Porque habla acerca de todos estos principios oscuros que fueron creados en el comienzo de la creación. Especially verses 2 and 3 Especialmente los versos 2 y 3. Are talking about the appearance of irreligion, falsity, bluffing, cheating, all these things are appearing. En el texto 2 se habla acerca de la irreligión, la falsedad, del embuste o el engaño, todo este tipo de cosas que fueron creadas. And then in the next verse we have greed and cunning and anger and envy appearing. Y también en el siguiente texto vemos que se habla acerca de la creación de la codicia y la astucia y la ira y la envidia. And then in verse 4, actually I meant 4 verses, not 3. Then we have death and fear and pain, and then hell are all appearing in verse number 4. Y en el texto número 4, en realidad son 4 los textos, no 3, se habla del nacimiento del miedo y de la muerte, y también del dolor y del infierno.
And then in verse number 5, we get a sort of Palashruti verse. Palashruti means the fruit of hearing. Y aquí en el texto número 5 tenemos un verso que se llama Palashruti. Palashruti significaría el fruto de oír. It says, one who hears this description 3 times attains piety and washes the sinful contamination from his soul. El verso dice, mi querido Vidura, te he explicado brevemente las causas de la devastación. Quien escucha 3 veces esta explicación se vuelve piadoso y purifica su alma de la contaminación pecaminosa. Well, I think there's another way this can be translated. It says in the Sanskrit, 3 Shutvaitat, etc., which means 3, having heard the 3. Repeat again. Okay. So this verse number 5. Yes. Do you have it in front of you? Yes. It says in the 3rd line, Tri Shutvaitat. Tri, that word means 3. Okay, aquí en el verso, en la segunda línea dice Tri Shutvaitat. Tri significa de hecho 3. Now I think this 3 can also refer to the 3 previous verses. Verse number 2, verse number 3, and verse number 4. Entonces este tri puede referirse a los 3 versos previos. El verso número 2, el verso número 3 y el número 4. Yeah, so hearing these 3 verses about the terrible things that become created as part of this creation has the result of vidhunoti, one becomes the self, the soul, atma becomes vidhunoti, becomes purified. Entonces la diferencia en la traducción sería que en lugar de escuchar 3 veces, significa que escuchar los 3 versos previos que hablan acerca de estas cosas de que fueron creadas al principio de la creación, entonces hace que uno se vuelva piadoso y se vuelva purificado de estas contaminaciones. So it's interesting that by hearing about all these terrible things, one can be purified. Es interesante pensar de cómo por escuchar acerca de todas estas cosas terribles, aún así uno se vuelva purificado. Presumably because one will become more conscious of how terrible the material world is. Presumiblemente puede ser porque al escucharlo uno realiza o se da cuenta de cuán terrible puede ser el mundo material. Okay, now jumping a little bit ahead to verse number 8. Entonces saltando un poco adelante hacia el verso número 8. What's happening, we're getting the description of dynastic succession, and so we've heard about Swayambhuva Manu. Now we hear about his 2 sons, namely Priyavrata and Uttanapada. Entonces aquí habla del linaje, ¿sí? Escuchamos acerca de Swayambhuva Manu y ahora estamos acerca de sus hijos, el cual el segundo se llama Uttanapada y Priyavrata es el otro. Yeah, so there's 2 brothers, and now we're going to hear about Uttanapada, who is the younger brother. Y ahora vamos a escuchar acerca de Uttanapada, que es el hermano más joven. And it is going to be the son of Uttanapada, is Dhruva, and we're getting introduced to this story. There's 2 queens, one is Suniti, the other is Suruchi. Y entonces el hijo de Uttanapada fue obviamente Dhruva, y aquí estamos siendo introducidos en la historia, nos cuenta que había 2 reinas, Suniti y Suruchi. And we find out that the king has a more favorite wife and a less favorite wife. The more favorite wife is
Suruchi, and the last one is Suniti. Y ocurre que el rey tenía predilección por una de sus dos esposas. Tenía una que era su favorita y la otra que no era tanto. Suruchi era su favorita, mientras que Suniti no lo era tanto. Now, I wanted to point to the purport, although I'm usually kind of jumping over the purports. Purport to verse number 8, chapter 8. Quiero señalar un poco aquí el significado en el verso número 8. En general me salto los significados, pero voy a hacer énfasis ahora en el significado del verso número 8. Going down about 5 lines, he says, the incidents in the life of Dhruva Maharaj are very attractive for devotees. Aquí más o menos en la quinta línea dice, los episodios de la vida de Dhruva Maharaj son muy atractivos para los devotos. From his pious actions, one can learn how one can detach himself from material possessions and how one can enhance one's devotional service by severe austerities and penances. Entonces, de sus piadosos actos podemos aprender a desapegarnos de las posesiones materiales y a realzar nuestro servicio devocional con rigurosas austeridades y penitencias. And further, by hearing the activities of pious Dhruva, one can enhance one's faith in God and can directly connect with the Supreme Personality of Godhead, and thus one can very soon be elevated to the transcendental platform of devotional service. Y dice, si escuchamos acerca de las actividades del piadoso Dhruva, nuestra fe en Dios aumentará y podemos conectarnos directamente con la Suprema Personalidad de Dios, de manera que en poco tiempo podamos elevarnos hasta el plano trascendental del servicio devocional. And then finally, the example of Dhruva Maharaj's austerities can immediately generate a feeling of devotional service in the hearts of the hearers. Y finalmente dice, el ejemplo de Dhruva Maharaj puede generar inmediatamente un sentimiento de servicio devocional en el corazón de quien escucha. So I just wanted to point this out as also a kind of palashruti. También podemos decir entonces que esto es como una especie de palashruti, which again means the fruit, the result of hearing. que significa claramente el fruto o el resultado acerca de oír. So, Prabhupada is listing the fruits of hearing about Dhruva. One will become inspired to be advanced in spiritual life, in devotional service. Entonces, cuando uno escucha el fruto de las narraciones acerca de Dhruva, uno puede entonces purificarse y alcanzar el servicio devocional. So we know the story, how Dhruva is insulted by his stepmother. Entonces conocemos la historia acerca de cómo Dhruva fue insultado por su madrastra. How he becomes so upset, so angry, then he is further insulted by his stepmother, and he runs to his own mother, Suniti. Entonces, como Dhruva se siente completamente ofendido por el insulto recibido por su madrastra, y entonces él se dirige directamente hacia su propia madre. And he tells what happens, and then his mother she doesn't know what to say, so she finally says, okay, my dear son, don't wish for anything inauspicious for others. Y su madre en principio no sabía qué contestar o cómo decir. Entonces lo que le dijo fue, bueno, mi querido hijo, no desees nada inauspicioso para nadie. This is verse number 17. Este es el verso número 17. Anyone who inflicts pains upon others suffers himself from that pain. Dice, aquel que causa dolor a otros tiene que sufrirlo también en su propia persona. Well,
Suruchi, the stepmother, has inflicted pain upon Dhruva. So the implication is that she is going to suffer for that. Entonces Suruchi, la madrastra, le infligió dolor en el corazón de Dhruva, por lo que aquí está implícito de que ella va a tener que sufrir también por ese dolor. But we never hear anything more about Suruchi in the Bhagavatam, so we don't know what happens. Pero no escuchamos nada más acerca de Suruchi en el Srimad-Bhagavatam, entonces no sabemos qué es lo que pasó. Because the Bhagavatam is interested in focusing on the devotees. Porque el Srimad-Bhagavatam se focaliza más específicamente sobre los devotos. Yeah. But this is a nice expression of an important theme of the Bhagavatam, that the devotees are non-envious. Pero esto es una buena expresión de un tema muy importante dentro del Srimad-Bhagavatam, y es el que los devotos no son nada envidiosos. And we will see later that Dhruva Maharaj will be concerned when he is leaving to go back to Godhead. He remembers his mother. Y luego veremos cómo Dhruva Maharaj va a tener cierta preocupación de si al momento en que él tenga que regresar a la Suprema Personalidad de Dios va a recordar o no a su madre. And his mother is identified as his Vartma Pradarshaka Guru, the one who shows the pathway for the disciple. Y su madre fue identificada como el Varna Pradakshaka Guru, el guru que le muestra el camino. Vartma Pradarshaka. Vartma. 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 B-A-R-T-M-A. Vartma. Vartma with M. Yes, Vartma Pradarshaka. Vartma Pradarshaka. Pradarshaka. Yes. But we also see here from this verse that she is not only telling Dhruva, well, if you want to find God, go to the forest. She's doing something more. She's giving a very deep instruction here. Pero vemos aquí que ella no es que solamente le está diciendo, bueno, querido hijo, si quieres encontrar a Dios, vete al bosque. No, ella le está dando una instrucción mucho más profunda, mucho más importante. Do not wish for anything inauspicious for others. No desees nada inauspicioso para los demás. We all have this tendency. Someone we don't like, someone who's giving us trouble, or somehow we think, oh, if only this person would drop off the edge of the world. Y tenemos siempre nosotros esa tendencia, ¿no? Como cualquier persona que nos causa problemas o nos causa alguna lamentación, podemos decir, tendríamos que tirar a esta persona del borde del mundo hacia abajo. But Suniti says, don't think like that. Pero Suniti le dijo a Dhruva, no piense de esa manera. Because what happens if we think like this? We end up getting the suffering that we are wishing on someone else. Porque ¿qué ocurre cuando uno piensa así? Uno termina obteniendo el sufrimiento que le desea a los demás. So this is a subtle aspect of the law of karma. Este es un aspecto muy sutil de la ley del karma. One might say, yes, but isn't it said that in the age of Kali, our thoughts do not go against us? Y alguno podría decir, bueno, pero ¿no es que en la era de Kali nuestros pensamientos no van a venir en contra nuestra? That may be, but the problem is thoughts lead to speech, and speech leads to action, and action leads to reaction. Podría decirse que sí, pero en general el pensamiento lleva a la palabra y la palabra lleva a la acción. Y por supuesto cada acción tiene una reacción. So then Suniti is giving advice to her son, and first she's
speaking in terms of how to fulfill Dhruva's desire. Entonces luego Suniti estaba dándole instrucciones a su hijo y estaba pensando de qué manera cumplir el deseo de Dhruva. He's saying, well, in the past, your father, your grandfather, great-grandfather, they all do sacrifices, and in this way they get what they want. Le dice, bueno, en el pasado tu padre, tu abuelo y tu tatarabuelo, ellos hicieron sacrificios y obtuvieron así lo que ellos querían. But then, with verse number 22, she gives the devotional purport. Pero luego, en el capítulo número 22, ella le da el significado devocional. Could you read the translation to 22? Yes. El capítulo 22, el texto 22 dice, mi querido niño, tú también debes refugiarte en la suprema personalidad de Dios, que es muy bondadoso con sus devotos. Las personas que buscan liberarse del ciclo de nacimientos y muertes siempre se refugian en los pies del loto del Señor por medio del servicio devocional. Purificándose con la ejecución del deber que te corresponde, tienes que situar a la suprema personalidad de Dios en tu corazón y ocuparte siempre en su servicio sin desviarte ni por un momento. So this is quite a complete instruction, and it's going to be the essence of what also Dhruva Maharaj, it's also the essence of what Narada Muni will instruct to Dhruva Maharaj. Entonces, esta es una instrucción completa y de hecho va a ser la esencia de lo que luego Narada Muni le va a enseñar a Dhruva Maharaj. But it's also a bit of a trick. Pero también es como una especie de truco. Because it's referring to not what Dhruva thinks he wants, namely a bigger kingdom and so on, but rather to liberation. Pero porque no se refiere exactamente a lo que Dhruva quiere, que es un reino, sino que se refiere más específicamente a la liberación. Mumukshubi, by those desiring liberation, it's mentioned. Mumukshavir, entre aquellos que desean la liberación. Also, I wanted to mention that in this verse, Suniti addresses her son as Vatsa. También quería señalar que en este verso Suniti se dirige a su hijo como Vatsa. Vatsa, as in Vats, we know the word Vatsalya, like Vatsalya Rasa. Nosotros conocemos aquí la palabra Vatsalya por Vatsalya Rasa. So, Vatsa means calf, as in a baby cow. Vatsa significa ternero o una vaca bebé. And Vatsalya is the mood of the mother cow for the calf, the baby cow. Y Vatsalya significa el humor de la madre vaca por su ternero. So it's common for a parent to address the child as Vatsa. Entonces es común para un padre dirigirse a su hijo como Vatsa. But now it's also interesting that in verse 11, going back to verse 11, Suruchi, the stepmother, who is speaking very harshly, she also uses the word Vatsa. She addresses Dhruva, my dear boy, my dear cat. Pero también es interesante ver como en el texto 11, volviendo un poquito para atrás, Suruchi, quien estaba hablando muy duramente a Dhruva, se dirige a él también de esta forma, también se dirige como Vatsa, como mi querido hijo. Yeah, Navatsa Nripater Dishnyam. So this is kind of ironic. She's Entonces, speaking harshly to him, but she's saying, my dear boy. entonces esto es bastante irónico de su parte, porque le está hablando muy duramente, pero le dice mi querido hijo. But then the actual mother has genuine affection, and she also uses that word. Pero luego la
la verdadera madre no es irónica y ella usa esta palabra vatsa. Now, another thing is going on here, and that is the issue of dynasty and succession. So there's a king, and then the question is arising, who is going to be the next king? Entonces, lo que aquí también se está hablando del tema de la dinastía, de la sucesión. Hay un rey, y entonces se está viendo, bueno, ¿quién va a ser el sucesor de este rey? And of course, this is the sort of perpetual struggle in the material world. Everyone wants to claim some position of kingdom and so on. Y bueno, este es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en el mundo material, ¿no? Que todo el mundo está tratando de obtener una posición como rey, como gobernante o como algo así. Yeah. And so Dhruva is caught up in this quite ordinary material problem. Y entonces Dhruva está aquí enredado o enganchado en este problema que parece bastante material. Okay, and then verse number 23, there is a reference to the goddess of fortune in this verse. Y luego en el verso 23 hay una referencia hacia la diosa de la fortuna. Now, the point is being made that because Dhruva wants, essentially what he wants is wealth, and wealth is associated with the goddess of fortune. Bueno, lo que ocurre es que Dhruva quería esencialmente bienestar, y el bienestar está relacionado directamente con la diosa de la fortuna. And Suniti says, typically people approach the goddess of fortune in order to get their fortune. Entonces Suniti le dice, típicamente las personas se acercan a la diosa de la fortuna en relación para obtener esta fortuna que quieren. But what is the goddess of fortune about? She is always rendering service to the Supreme Lord. Pero ¿qué está haciendo, sin embargo, la diosa de la fortuna? Está siempre rindiendo servicio a la suprema personalidad de Dios. And of course, that's a major theme, that the Lord is never alone. He is always with his consort, the goddess of fortune. Y ese, por supuesto, es un tema principal. El Señor nunca está solo, está siempre con su consorte, la diosa de la fortuna. So this is a little echo of that theme coming up in this story about Dhruva. Entonces eso es como una especie de eco de ese tema que aparece aquí en la historia de Dhruva. Yeah. Okay, verse number 24. Dhruva takes the advice of his mother and he leaves home. Entonces en el verso 24, Dhruva acepta el consejo de su madre y se va del hogar. And he is identified, the verse 24, mentions his fixed determination. Y aquí en el verso 24 se nombra la determinación muy fija que tenía Dhruva. Artha agama, purposeful. He's very focused. Dice que está muy enfocado, muy fijo en eso. So Dhruva, the word Dhruva can mean fixed. La palabra Dhruva también significa fijo, estar fijo. And this is, of course, one of the virtues that can lead to success in spiritual life, is to be fixed in spiritual life. Y esta es, por supuesto, una de las virtudes que nos van a llevar al éxito en la vida espiritual, el estar fijos, el estar firmes dentro de ella. But the other point is he's leaving home. And here we have another theme of the Bhagavatam, leaving home.
Pero el otro punto es que él está dejando el hogar, y aquí tenemos otro tema importante dentro del Bhagavatam, que es el hecho de dejar el hogar. We have, for example, Narada leaves home in his story after his mother dies from a snake bite. He leaves home. Podemos contar, por ejemplo, o poner el ejemplo de Narada, de que él deja su hogar cuando su madre fue mordida por una serpiente. Entonces, en ese momento, él abandona su hogar. Shukadev Goswami leaves home immediately after he is born. Sukadeva Goswami deja su hogar inmediatamente luego de haber nacido. Vidura leaves home after being insulted by his nephew. Vidura deja el hogar luego de haber sido insultado por su sobrino. And in the 10th canto, the gopis leave home when they hear Krishna's transcendental flute playing. Y en el 10º canto podemos ver cómo las gopis abandonan su hogar cuando escuchan el trascendental sonido de la flauta de Krishna. Yeah, so leaving home sometimes can be the first step in self-realization, spiritual life. Entonces, a veces, el dejar el hogar puede ser el primer paso dentro de la autorrealización en la vida espiritual. So Dhruva goes away, and very soon after this, he meets Narada. Entonces Dhruva se va del hogar y muy pronto, luego de haberse ido, se encuentra con Narada. Narada seems to have some sort of inbuilt alarm system. He always knows when somebody is in need for his help, and he's immediately there. Aparentemente es como que Narada tiene una especie de sistema de alarma interna que le avisa a él cuando una persona está en necesidades, y entonces él aparece inmediatamente allí para solucionar. Yeah, some sort of, I don't know, internal red light goes on, or maybe an audio alarm. Oh, somebody needs my help. Una especie de luz roja interna, una alarma interna que haga pip, pip, pip. Yeah. And he's always ready to go to help. Y él está siempre preparado para ir a ayudar. Actually, he's something like we used to have when I was a kid. There was on television there was this series Superman. Cuando yo era niño, en televisión daban una serie la daban la serie de Superman. Did you have Superman also in Argentina? Yes, in series and also in cartoons. Yeah. So Superman is he's just a kind of regular guy, office worker, but then he's actually Superman, and when somebody is in trouble, then he would suddenly change his clothes and put on his Superman outfit, and then he would go flying through the sky. Entonces Superman aparentemente es una persona ordinaria, un oficinista, pero cuando alguien está en necesidades, él se cambia su ropa y se pone su traje de Superman, y entonces va a ayudar a la persona que está en necesidades. So Narada is this transcendental Superman who's always on the spot when he's needed. Entonces Narada es como una especie de Superman trascendental que está siempre ahí al punto, listo para salir en ayuda. So he meets Dhruva and he starts giving him advice. He says, look, kid, you're just a kid. You really, you're not where you should be. Why are you being so affected by these words of your stepmother? Y ahí cuando Narada se encuentra con Dhruva, empieza a aconsejarlo y le dice, bueno, mira, eres solamente un niño, no deberías sentirte tan afectado por las palabras de tu madrastra. And so really, you should just forget about all this and just go back home. Simplemente deberías olvidarte de esto y volver a casa.
in this way, he is, in the Bhagavatam we find some passages where one person is trying to persuade another person to act a certain way or to think a certain way. En el Bhagavatam vemos como en algunos pasajes una persona está tratando de inducir a otra o de indicar de actuar de tal o cual manera. Sometimes persuading to act and sometimes persuading to not act a certain way. A veces induciendo a actuar de una manera o a veces induciendo a no actuar de determinada manera. Or to desist, to stop acting in a certain way. O de frenar, de poner la actitud o de actuar de esa manera. So we will see later in the story, for example, that when Dhruva is trying to kill all the yakshas, then I think it's Swayambhuva Manu comes and dissuades him. He stops him from doing that. Veremos luego en la historia como cuando Dhruva está tratando de matar a todos los yakshas, creo que es Swayambhuva Manu que viene y lo disuade, le dice, no continúes con esto, lo convence de que pare. In verse number 29, as part of his persuasion or dissuasion speech, Narada speaks about tolerance. En el verso 29, que es parte de esta persuasión, de esta disuasión a Dhruva, Narada habla acerca de la tolerancia. You could read this verse, 29. Yes, Guru Maharaj, dice, el verso 29. El proceso de la suprema personalidad de Dios es muy maravilloso. La persona inteligente debe aceptar ese proceso y sentirse satisfecha con las cosas favorables y desfavorables que su voluntad suprema le depare. So this kind of summarizes what toleration is about. Entonces esto resume claramente de qué se trata la tolerancia. And someone might say, well, this is, it sounds very nice, but how would there ever be any positive, let's say, political or social change in the world if everyone followed this? Y alguno podría decir, bueno, esto suena muy bien, pero ¿cómo podría haber un cambio social o político en el mundo si todo el mundo piensa de esta manera? Should we just go out and tell all the people who are suffering from so many conditions of deprivation, should we just go tell them, Paritushiyat, just be satisfied? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Salir al mundo y ver a cada persona que esté sufriendo, simplemente así, decir, bueno, no pasa nada, tenés que aceptar. I would say no. The point here is that for oneself, as a Vaishnava, one tries to cultivate this spirit of being self-satisfied. Yo diría que no, que sí para nosotros mismos, como Vaishnavas, debemos cultivar este sentimiento de autosatisfacción. But there's another Vaishnava principle, and that is paradukkha dukkhi, to be unsatisfied, to be not happy at the suffering of others. Pero también hay otro principio Vaishnava, que es el de no estar conforme o no estar satisfecho con el sufrimiento de los otros. So for ourselves, okay, we strive for a sense of satisfaction in all Entonces, para conditions. nosotros mismos, nosotros sí nos atraemos de este sentido de satisfacción In all conditions. en todas las condiciones que tengamos. Yeah. Okay, then, so this is all, Narada's giving lots of good advice to Dhruva. Entonces Narada está dándole muchos buenos consejos a Dhruva. And he's telling him, therefore, you should just go home. Y le está diciendo, bueno, simplemente tendrías que volver para casa. And when you're when you are grown up, when you're older, then we can talk about you taking up this path of spiritual life.
Y bueno, cuando crezcas, cuando seas mayor, entonces bueno, ahí podemos volver a hablar acerca de ti, de cómo quieras tomar este camino espiritual. Now here we might be reminded, although we haven't gotten there yet, but in Canto 7, we know that Prahlad Maharaj is preaching to his friends in school. Esto nos recuerda también, por ejemplo, en el Canto 7, todavía no lo hemos visto, pero de cómo Prahlad Maharaj él estaba enseñando a sus compañeros en la escuela. And he's telling them, Kaumaram acharet pragyo dharmang bhagavataniha durlavam manushang janma tadapya dhruvamartadam. Kaumaram acharet pragya. Now, already as a child, you should take up spiritual life. Prahlad lo que le dice es que ahora mismo, siendo unos niños, uno debe adoptar la vida espiritual. And here is Narada saying, you're just a child, you should not take up spiritual life. Pero aquí tenemos a Narada diciendo, tú eres solo un niño, no deberías tomarte o adoptarte la vida espiritual. So someone will say, aha, I found a contradiction in the Bhagavatam. Entonces alguien podría decir, ajá, encontré una contradicción dentro del Bhagavatam. Therefore we have purports. Bueno, para eso tenemos los significados. In Prabhupada's purport to this verse, verse number 32, he explains that Narada is testing Dhruva. En el significado del verso 32 vemos como Prabhupada explica que lo que Narada está haciendo es probando a Dhruva. He's testing him to see if he's a serious candidate for spiritual life by giving him you can say, a false instruction. Él está probando si es realmente la persona indicada para este camino espiritual, dándole lo que se podría llamar una instrucción falsa. And then, still part of this testing, but at the same time very, very good teaching, verses number 33 and 34. Y también parte de esto es los versos 33 y 34, parte de esta disuasión. So, it's part of his persuading. He's still trying to persuade Dhruva to just go home. Sí, en estos versos él todavía está tratando de persuadir a Dhruva para que regrese al hogar. But these are general instructions which are valuable for us. Pero son instrucciones generales que son muy valiosas también para nosotros. Verse 33, he's reiterating one should try to keep oneself satisfied in any condition of life. En el verso 33 él está repitiendo de que uno debería sentirse satisfecho en cualquier condición de la vida en que se encuentre. But then verse 34 is a very nice, very valuable instruction for us for all different circumstances of social life. Y el verso 34 es una instrucción muy valiosa para nosotros para ser utilizada en todas las diferentes circunstancias de la vida social. Can you read this verse? Yes. El verso 34 dice, todo hombre debe actuar de la siguiente manera. Ante una persona más cualificada que él, debe sentirse muy complacido. Ante alguien menos cualificado, debe ser compasivo. Y con alguien igual a él, debe hacer amistad. De este modo, las tres miserias del mundo material nunca lo afectarán. Yeah. Now, one point I would make is the first one. When you meet someone who is more qualified, then you should be very pleased. El punto que quiero marcar aquí es en la primera sentencia, donde dice, cuando uno encuentra a una persona más cualificada, uno debe sentirse complacido. Actually, everyone is more qualified than us in some respects. Everyone has some qualifications, some ability that we do not have. De hecho, todas las personas son más cualificadas que nosotros en algún aspecto. Cada uno debe tener algún tipo de cualificación que nosotros no tenemos. Which means we can be pleased when we meet anyone.
lo que significa que podemos estar complacidos cuando conozcamos a cualquiera. The next one should be compassionate toward a person who is less qualified than oneself. La siguiente que dice que uno debe ser compasivo con una persona que es menos cualidades, que es menos cualificada que nosotros. So we may have some qualifications that others do not have, and so we can always be compassionate to others. Entonces quizás nosotros tengamos alguna cualificación que otros no tengan, entonces bueno, puede que sintamos compasión por eso. And as far as meeting someone equal, well, spiritually everyone is equal. We are all eternal spirit, soul, eternal servant of Krishna. Y bueno, y en lo que se refiere a que cuando uno se encuentra con alguien igual a uno, de hecho somos todos iguales, somos todos eternos sirvientes de Krishna, eternas almas sirvientes de Krishna. But then he says the general result of following these principles, he says, in this way one is never affected by the threefold miseries of this material world. Pero lo que termina diciendo es, de este modo, las tres miserias del mundo material nunca lo afectarán. So this is very wonderful. Who would like to be free from the miseries of material existence? Everyone. So here is the secret how to do it. Entonces esto es maravilloso porque dice, ¿quién quiere estar libre de las tres miserias del mundo material? Todos. Y bueno, aquí está dando la manera de cómo hacerlo. And we can notice also that it's a matter of attitude, it's a matter of mentality. Y también se nos dice aquí que es como una cuestión de actitud, una cuestión de mentalidad. So it's related to Suniti's advice to Dhruva in the very beginning when she said, do not wish inauspiciousness on another person. Y tiene mucha relación con lo que Suniti le decía a Dhruva al principio acerca de no pensar nada inauspicioso en contra de nadie. So, yeah? Can I make a question? Okay. Because who is oneself to judge which person is more qualified than me, or equal qualified than me, or less qualified than me? It's not that a mistake, because if I think that, maybe I'm being proud. Right. La pregunta es, ¿cómo uno puede juzgar en su propia capacidad quién es la persona más cualificada que uno, o menos cualificada o igual? Porque de esa manera uno podría estar actuando a través del orgullo, sentir, ay, sí, yo soy más cualificado que este o menos cualificado. So how can we know how to act? Yes. Well, it's a good point. So we need to be very cautious about making judgments. Es un buen punto, entonces tenemos que ser cautelosos en cuanto a hacer juicios. But for regular dealings in the material world, it's unavoidable that we make judgments. Pero para los tratos regulares en el mundo material es inevitable que hagamos juicios. And sometimes this may be just in very practical matters, like, is this person qualified, is this person reliable for this particular task? Y en general pensamos así, ¿no? Bueno, esta persona es apta para esta tarea en particular, esta persona es indicada para esta tarea. So we have to be also responsible, and that means sometimes we have to make judgments. Entonces tenemos que ser responsables sobre las elecciones, por lo tanto tenemos que hacer juicios. And at the same time that we make judgments, we want to remember these are judgments about material conditions, but this says nothing about the spiritual qualification of someone. Y en el caso de tener que hacer estos juicios tenemos que pensar que estamos juzgando siempre cualidades materiales y que no tienen nada que ver estas cualidades con la vida espiritual. Yeah. Okay. Thank you very much, Guru Maharaj. So then,
So then Dhruva Maharaj is going to reply. He says to Narada Muni, what you're saying is very nice, but it doesn't stick in my heart. Entonces Dhruva luego le contesta a Narada Muni y le dice, bueno, lo que vos decís es muy lindo, pero no me llega a lo profundo de mi corazón. Because I come from a Kshatriya family. Porque yo provengo de una familia de Kshatriyas. And we Kshatriyas are full of pride. We thrive on the experience of honor, and I have been dishonored. Porque los Kshatriyas tenemos mucho orgullo y tenemos esta experiencia muy profunda del honor, y yo he sido deshonrado. So I'm sorry, but I'm not going home. Entonces, bueno, lo siento, pero no voy a volver a casa. Yeah, and so then Narada, in this way, Dhruva shows he's passing the test. He is Dhruva, he is fixed, he is determined. Entonces, de esta manera, Dhruva está demostrando que él pasa la prueba. Él es Dhruva, él está fijo, él es determinado en esto. And when Narada realizes this, then he begins to give him the very practical instruction of how to practice meditation for attaining perfection. Entonces, cuando Narada se da cuenta de esto, de su verdadera determinación, es cuando le empieza a dar las instrucciones de cómo obtener este conocimiento y esta liberación prácticamente. Yeah. Now I want to sort of pause for a moment to remind ourselves that in the Bhagavatam, one thing that's happening is we're getting both Bhagavata Marga and Pancharatrika Marga. They're both in the Bhagavatam. Entonces, hacemos una pausa dentro del capítulo para marcar un punto. Dentro del Bhagavatam se encuentran los dos caminos, los dos margas, Bhagavata Marga y Pancharatrika Marga. And there's a major presence in the Bhagavatam of Narada Muni, and this is a very strong indicator of the presence of Pancharatra in the Bhagavatam. Y hay una fuerte presencia de Narada Muni dentro del Srimad-Bhagavatam, lo cual es un indicador de una fuerte presencia también del Pancharatra dentro del Bhagavatam. So we may say, so what? What does it matter? I think decir, bueno, ¿esto qué importancia tiene? It's just useful to understand because there's some social significance to this. Es útil para entender porque hay significados sociales de esto. Because it's the Pancharatra system which makes it possible for someone who is not born into the Varna system to practice spiritual life. Porque es el sistema de Pancharatra el que permite a una persona que haya nacido fuera del sistema de Varna, aún así involucrarse en la vida espiritual. And how it becomes possible is through the process of initiation. ¿Y cómo es esto posible? Es a través del proceso de la iniciación. And what we're reading here in this chapter, I would suggest, is a description of a Pancharatrika initiation. Y lo que estamos leyendo aquí en este capítulo podría ser una descripción de una iniciación dentro del sistema de Pancharatrika. Now, someone may say, but Dhruva is a Kshatriya, so he's already in the Varna system. Pero alguien podría decir, bueno, Dhruva es un Kshatriya, él ya estaba dentro del sistema de Varna. Yes, but there is a sense that to be fully in the system is actually to be a Brahmin.
Bueno, pero hay un sentido que dice que estar completamente dentro del sistema es ser un brahmana. And so his initiation, in one sense, is raising him up from his mundane Kshatriya position to, well, a spiritual position beyond Kshatriya or Brahmana or anything. But nonetheless, he's raising him up to a higher position. Entonces aquí podemos decir que su iniciación lo está elevando a él de su posición mundana de Kshatriya a una posición más espiritual o más trascendental, incluso más allá de la posición de Kshatriya o Brahmana o lo que sea. Yeah. Now, the instructions that Narada is giving in the next few verses are part of this initiation. He's preparing him for the sort of the climax, which will be that he gives him a mantra. Entonces las instrucciones que le da Narada en los siguientes versos son una especie de preparación para esta iniciación que le va a dar al final cuando le va a dar el mantra. So verse number 42 begins. This is the beginning of his specific instructions, and he tells Entonces them. el verso número 42 es el comienzo de estas instrucciones. And he tells them to go to the bank of the Yamuna River, to the forest of Madhuvan. Y entonces él le indica que tiene que ir a la orilla del río Yamuna en el bosque de Madhuvan. Madhuvan is part of Braja, part of the 12 forests, one of the 12 forests of Braja. Madhuvan es parte del área de Braja, es uno de los 12 bosques de Brindavan, de Braja. So this is interesting because the place of Krishna is being pointed to already here in the fourth canto. Y esto es muy interesante porque el lugar de Krishna está siendo señalado ya aquí en el cuarto canto. Yeah. So go to the Yamuna, to Madhuvan, and he says, there you should take bath 3 times a day in the Yamuna River, and then you should practice yoga. Entonces aquí le está diciendo, bueno, ve a la orilla del Yamuna en el Madhuvan y tienes que bañarte allí en el río y 3 veces al día y practicar yoga. Prabhupada in his translation speaks of Ashtanga Yoga. That's not specifically in the Sanskrit. Prabhupada en su significado habla del Ashtanga Yoga y eso no está especificado dentro del sánscrito. So this may be something in one of the commentaries. Esto puede ser estar en alguno de los comentarios. In any case, next verse, you can say it's confirming that it's about Ashtanga, because first of all, he's in verse 43, he says asana, he says, Kalpita asana, sit in a calm and quiet place, and then in verse 44, he speaks of pranayama. Entonces, bueno, aquí está habiendo una confirmación de que es Ashtanga, porque habla de asana, de cómo estar sentado, y en el siguiente verso habla de pranayama, de la respiración, en el 44. And then also kind of implied is dhyana, also in verse 44, because it says abhidyayet, one should meditate upon the Lord. Entonces también hay un poco de dhyana implícito en el capítulo, en el texto 44, porque dice que uno debe meditar en la personalidad de Dios. Well, but then, starting with 45, we get a few verses which are describing the form of the Lord, which Dhruva Maharaj should be meditating on. Entonces, a partir del capítulo 45, tenemos una descripción de las formas del Señor en la cual Dhruva debería meditar.
And we may remember from Canto 3, there's a wonderful description, I think it's chapter 28, Kapila Dev is describing meditation on the form of the Lord. Y bueno, podríamos recordar en el canto 3, capítulo 28, como Kapila Deva está haciendo una maravillosa descripción de la forma del Señor. And that description in Canto 3 began with the lotus feet of the Lord and worked gradually up to his lotus face. Y esa descripción que hizo Kapila Deva en el canto 3 comienza con los pies de loto del Señor y gradualmente va subiendo hasta llegar a su rostro. But this description begins with his face. Pero esta descripción comienza con su rostro. And then describes his form in general as being youthful in verse 46. And then his eye, back to his face, his eyes and his lips. Y luego él describe esto, vuelve a su rostro, describe sus ojos, sus labios, su nariz. But in any case, it's about a meditation on the form of the Lord. So it's very specific meditation. Pero de cualquier manera es una meditación en la forma del Señor, es una meditación muy específica. And of course, it's emphasizing that the Lord is a person. Y por supuesto está enfatizando en que el Señor es una persona. It's a kind of, we might say, formulaic description. Es una descripción un poco formulada, como una fórmula. Which means it's kind of standard. It's something we find many times in different places, not only in the Bhagavatam. Es algo que se repite, que lo encontramos muchas veces en diferentes lugares, no solamente en el Srimad-Bhagavatam, es como una descripción estándar, por decirlo. How he wears a garland of flowers, he has 4 hands, which are holding these 4 weapons, and so on. De cómo él tiene una guirnalda de flores y tiene 4 manos y en cada una de ellas sostiene una de sus 4 armas y así. But there's many details, and including that he wears golden bells around his waist. Pero también hay muchos detalles de cómo, por ejemplo, él lleva campanitas de oro alrededor de su cintura. Now, who would wear golden bells around the waist? Entonces, ¿quién llevaría campanitas doradas o campanitas de oro alrededor de su cintura? It would have to be someone who is a performer, someone who is like a performer dancing on a stage. Podría ser como alguien que está por hacer una actuación, como un bailarín que está por bailar en un escenario. It might not be the sort of image that Dhruva would expect, because he's looking for a powerful Lord who's going to grant his wish of becoming the most powerful person in the universe. Quizás no es la descripción que Dhruva estaba esperando. Él estaba esperando una descripción acerca de un Dios poderoso que le pudiera conceder su deseo de dominar el mundo. So there may be a subtle irony here. Entonces quizás hay una pequeña sutil ironía en todo esto. Well, eventually, verse number 50, it comes down in the description to the nails of the Lord's lotus feet, how they are glittering. En el verso 50 vemos una descripción de las uñas de los pies de loto del Señor. But then it jumps back up in the next verse to his smile. Y luego en el verso 52 vuelve a su sonrisa. So whereas Kapila Perdón, el Dev's 51. 51. Yes. Kapila Dev's description was very systematic from bottom to top. Here,
Narada is kind of jumping around from top to bottom and back to top of the Lord's form. Entonces la descripción de Kapila en el canto 3 fue bastante sistemática. Empezó por los pies y fue subiendo. En cambio aquí la descripción de Narada es más errática. Va de arriba hacia abajo, vuelve a subir y no tiene un orden fijo. And he refers to him again in 51 as Varadarshabam. Varada means one who gives benedictions. Entonces se refiere aquí en el capítulo, en el texto 51 con la palabra Paradarshabam. Para significa aquel que da bendiciones. Varada es aquel que da bendiciones. One who gives benedictions. Da means give, vara means benediction. Entonces, da significa aquel que da y vara significa bendiciones. Entonces, varada es aquel que da bendiciones. And Rishabha means, literally it means bull, as in ox, as in cow. Like cows, so there's cows, there's bulls. Bulls. Male significa cow. Toro. So the best, and then it comes to mean the best or the most powerful. Y también significa el mejor o el más poderoso. So the most powerful giver of benediction. Entonces el más poderoso dador de las bendiciones. So Narada is instructing Dhruva, you meditate on this Lord who is the most powerful giver of benediction. Entonces Narada le está dando la instrucción a Dhruva de que debes meditar en este Señor, quien es el más poderoso dador de bendiciones. Because Dhruva is looking for benedictions, so Narada is bringing him to the right person for that. Porque Dhruva de hecho está buscando bendiciones, entonces Narada lo está guiando hacia la persona adecuada para obtener eso. Okay, verse 53, Narada prepares to give a mantra to Dhruva. Entonces en el verso 53 vemos como Narada se está preparando para darle el mantra a Dhruva. He says, Japascha paramo guhya shuyatam me nripatmaja yang saptara trung prapatang puman pashati kecharan. O son of the king, you can read the translation. La traducción del verso 53 dice, oh hijo del rey, ahora te diré el mantra que hay que cantar en el curso de esta meditación. Quien canta este mantra con atención durante 7 noches puede ver a los seres humanos perfectos que vuelan por el cielo. Now the Sanskrit says Paramaguhya, which means supreme secret. Entonces el sánscrito dice Paramaguhya, el máximo secreto. Or very, very confidential, as Prabhupada translates in the word for word. O muy, muy, muy confidencial, tal como Prabhupada lo traduce. But in Prabhupada's translation, he does not include this. He does not refer to this. Pero en la traducción de Prabhupada esto no está incluido, no se refiere a esto. So that's interesting. So therefore, just to point out, sometimes, I would say all the time, it's nice to pay attention also to the Sanskrit. Prabhupada gives word-for-word translations. He doesn't always include everything in his sentence translation. Entonces aquí es donde se señala que es muy importante prestar atención también al sánscrito, porque a veces en las traducciones de Prabhupada de los versos no están incluidos algunos conceptos específicos de la traducción. Okay, and then verse 54, we get the mantra which Narada is giving to Dhruva. Y entonces en el verso 54 vemos el mantra que Narada le está dando a Dhruva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That's the mantra. Ese es el mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now this is also interesting because normally
in Pancharatra it is said that mantras are indeed guhya, they are secret, therefore they are not to be published. Este es un tema interesante también, porque de acuerdo al Pancharatra, los mantras deben ser guhya, deben ser secretos, no revelados a todas las personas. Sometimes a mantra will be given in a Pancharatra text in a sort of scrambled form. A veces un mantra en el sistema Pancharatra está dado de una forma desordenada. Yeah, we see this, for example, in one of the verses in the beginning of the Brahma Samhita. Podemos ver esto como un ejemplo en uno de los versos del comienzo de la Brahma Samhita. There is a mantra which is chanted by the Brahmins, which Srila Prabhupada has given his devotees who have received the Brahman or second initiation. Hay un mantra que allí se canta que Srila Prabhupada se lo dio a los devotos que habían recibido segunda iniciación o iniciación brahmínica. In the beginning of Brahma Samhita, that chapter 5, that mantra is referred to, but it's not given straight. It's given in a sort of mixed up way. Entonces, en el comienzo de la Brahma Samhita, en el capítulo 5, este mantra es dado, pero no está dado así de forma directa, sino que está dado de una forma mezclada. Also, in the Chaitanya Charitamrita, in the entire Chaitanya Charitamrita, and I'm speaking about the verses themselves, not the purports, but the verses, we do not find anywhere the entire Hare Krishna Mahamantra. También vemos que en el Chaitanya Charitamrita, en todo el Chaitanya Charitamrita, y me estoy refiriendo a los versos y no a los significados, no encontramos en ningún lado el Mahamantra en forma completa. This is perhaps surprising, considering that we understand Lord Chaitanya's whole mission was to spread the chanting of Hare Krishna. Esto puede ser algo sorpresivo, ya que entendemos que la misión principal del Señor Chaitanya era la de difundir el canto de Hare Krishna. We do find the mantra written out at least once in the Chaitanya Bhagavatam of Vrindavan Das Thakur. Sí encontramos el mantra escrito al menos una vez en el Chaitanya Bhagavatam, escrito por Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakur. But not in Chaitanya Charitamrita. Pero no en el Chaitanya Charitamrita. But then Srila Prabhupada gives it in many purports. He gives the whole mantra. Pero luego Prabhupada lo da en muchos significados el mantra completo. So this is special mercy of Srila Prabhupada that he gives it openly, what Chaitanya Charitamrita gives only indirectly, and which Chaitanya Bhagavata gives only once. Entonces esta es una misericordia muy especial de Srila Prabhupada, que nos lo está dando en forma abierta, cuando en el Chaitanya Charitamrita se da en forma indirecta y en el Chaitanya Bhagavata se menciona solo una vez en todo el libro. So, we've also received from the Bhagavatam, from Narada Muni, this nice mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces también recibimos a través del Bhagavatam, a través de las instrucciones de Sri Narada Muni, este mantra de Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And then he gives some details about how to chant the mantra. Y luego da detalles acerca de cómo cantar este mantra. And specifically, he is instructing him to install a deity and to worship that deity. Y específicamente él está indicando que tiene que instalar deidades y adorar esas deidades. Well, you might say, well, Dhruva is going to be in the forest. How is he going to get a deity? There's no Loy Bazaar there. There's no deity wala to buy a deity from. Entonces podría
podrían pensar uno, bueno, ¿y cómo va a ser Dhruva? Porque él está en el medio del bosque y ahí no hay un Loi Bazar donde ir a comprar deidades. ¿Cómo puede él obtener una forma, una deidad del Señor? And so in the next verse, two verses later, 56, he gives detail. He says you can make a deity out of earth and other materials. Y entonces en el verso 56 le está dando indicaciones específicas, como él puede hacer una forma del Señor con tierra o con otros materiales. So in other words, you can just make a simple form with some mud. Entonces de alguna forma uno puede hacer una forma muy simple con un poco de lodo. Now, we are accustomed to seeing deities which are very nicely sculpted and they look very, very beautiful. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver deidades que fueron muy bellamente esculpidas y que se ven de forma muy hermosa. But we could imagine if all you had was some mud, how charming of a deity can you make? Probably not very nice. Pero si cada uno de nosotros tuviese una deidad de barro, cuán encantados estaríamos con ella. Probablemente no mucho, no sería muy bueno. But still, Narada says, by making such a form and focusing on it, then with this mantra, the worship of the deity is with the mantra. This is what is Pancharatra. Entonces, aún así Narada le dice, bueno, con esta forma del Señor la puedes hacer y tienes que adorarla con el mantra. Esto es la adoración de la deidad, de acuerdo al sistema de Pancharatra, es esto, el mantra, la recitación del mantra. So this is the standard process. The guru gives the disciple a mantra, and with the mantra also a deity, which is worshipped with the mantra. Entonces este es el proceso como se debe hacer. El guru le da al discípulo un mantra y junto con el mantra le da la deidad que va a ser adorada con ese mantra que recibió. So in our society, Srila Prabhupada gave the mantra for general worship, namely the Hare Krishna mantra, and he gave the deity in the temple. Entonces de esta forma, Srila Prabhupada nos dio el mantra para la adoración, que es el mantra Hare Krishna, y nos dio la deidad que está en el templo. Of course, over the years, more and more devotees have acquired deities for their homes. Por supuesto que a través del tiempo muchos y muchos devotos tienen deidades en su propia casa. And it's often that devotees, even before they're initiated, they're asking, they want to have deities, or else they just get deities without asking anyone. Y es común que a veces los devotos, incluso antes de ser iniciados, pidan permiso para tener deidades, o que tengan deidades ya sin haber pedido permiso. But as far as Pancharatra goes, the way the procedure is, one gets initiation. With this, one gets the blessings to chant the mantra with which we worship the deity. Pero de acuerdo al sistema Pancharatra, primero uno debe recibir la iniciación en la cual se le va a ser dado el mantra y con ese mantra entonces uno puede adorar a la deidad. Okay, then Narada leaves Dhruva to begin his practice, and he goes to visit Dhruva's father. Entonces luego Narada lo deja a Dhruva para que comience con sus prácticas y va a ver al padre de Dhruva. And he sees his father lamenting because his father has realized his neglect of his son, and he's feeling very bad. Y encuentra allí a su padre lamentándose porque siente que ha negligenciado su deber con su hijo y que se está sintiendo muy mal al respecto de la situación. In verse number 67, we see King Uttanapada feeling remorse. Y en el verso 67 vemos como el rey Uttanapada siente remordimiento. You can read that verse? Sí, dice, ay,
Mira que dominado estaba por mi esposa. Imagina mi crueldad. Por amor y afecto, el niño quería subirse a mi regazo, pero no lo acogí. Ni por un momento hice el ademán de acariciarlo. Imagina la dureza de mi corazón. So this is an example of remorse, which is, you can say, too late, but at least it's there. Bueno, esto es un ejemplo de remordimiento que podríamos decir, bueno, es un poco tarde, pero al menos está ahí. Now, at this point, you might think this would be a great opportunity for Narada to preach to Uttanapada that you're right, you're too attached to your wife. Bueno, entonces podríamos decir, esta hubiese sido una gran oportunidad para que Narada le predicara a Uttanapada, sí, es verdad, estás demasiado apegado a tu esposa. And you should go and apologize. You should go find your son in the forest and you should apologize to him. Entonces deberías ir a buscar a tu hijo al bosque y pedir disculpas a él. But no, he says, that's all right, don't worry, your son is going to be fine. Sin embargo, no, Narada le dice, bueno, está bien, no te preocupes por tu hijo, que él va a estar bien. And in fact, your son is in the process of becoming someone greater than you. He doesn't exactly say that, but in effect. Y bueno, no dice exactamente así, pero le da a indicar de que el hijo está en un proceso de convertirse en alguien mucho más importante incluso que él mismo. He implies in so many words, he's actually greater than you are. So in this way, sort of indirectly, he's preaching to Uttanapada. Entonces él implícitamente le dice que está siendo ya más grande que él, o sea que indirectamente también le está predicando a Uttanapada. So meanwhile, Dhruva is there in Madhuvana, and he begins his famous progressive austerity. Entonces, mientras tanto, Dhruva continúa ahí en Madhuban y él está realizando estas austeridades progresivas que él realizó. First, he starts out by just eating some fruits and berries only once every 3 days. Por supuesto, él comienza comiendo solo frutas y bayas solo una vez cada 3 días. That was for the first month. Eso fue por el primer mes. In the second month, he does the same, but now only once every 6 days does he eat. En el segundo mes lo que hizo fue lo mismo, pero comer solamente una vez cada 6 días. And it says for edibles, he takes dry grass and leaves. Dice que para comer él solo tomaba pastos secos y hojas. Now, grass and leaves, at least most leaves, well, grass in any case, is not digestible by human beings. Bueno, el pasto, en general, el césped, la hierba, no es digerible para el sistema humano, para el sistema digestivo humano. It requires certain kinds of microorganisms which we don't have in our stomachs. Cows have them, but humans do not have them. Se requiere un cierto tipo de microorganismos para digerir esta hierba, que nosotros no lo tenemos en nuestro estómago. Sí lo tienen las vacas, pero no los humanos. Of course, there's lots of leafy herbs in the forest that he might have eaten without a problem. Por supuesto que hay muchas hierbas de hojas que pueden ser comidas en el bosque sin que haya ningún problema. And maybe there's some kind of grass we don't know about which is digestible. But in general, grass is not digestible by humans. Y quizás haya algún tipo de césped o algún tipo de hierba que sea digerible, pero en general esto no lo podemos digerir los seres humanos. One of the wonderful things about cows is not only can they digest grass, but they can transform it into milk, which then human beings can digest. Lo asombroso aquí de las vacas es que ellas no solamente pueden digerir el pasto, sino que luego ellas transforman eso en leche
y la leche sí puede ser digerida por los seres humanos. Okay, the austerity increases. In the third month, he drinks water, and he only does this once every 9 days. En el tercer mes las autoridades continúan y en este mes él solo toma agua y hace esto una vez cada 9 días. Which means, I presume, he only drank water 3 times that month. Lo que se presume que entonces en un mes él solo toma agua 3 veces. Then he's practicing pranayama as instructed by Narada. Luego él practica pranayama tal como fue instruido por Narada. And pranayama means control of the breath. So he does a very extreme form of control. He only breathes in once every 12th day. Y pranayama significa el control de la respiración. Entonces él hace un muy profundo control de la respiración, respirando solo una vez cada 12 días. This is becoming more and more difficult to imagine. Esto se vuelve cada vez más difícil de imaginar, ¿no? In the 5th month, Dhruva, he controls his breathing so perfectly, he can now just stand on one leg without motion and can concentrate his mind completely on the Lord. En el siguiente mes, Dhruva se había vuelto tan experto en controlar la respiración que él pudo estar parado sobre una pierna y absorber completamente su mente en la meditación del Señor. So, remember, he's following the instructions of Narada. También recordando las instrucciones de Narada. And as a result, because he's following so strictly, sure enough, he is able to fix his mind on the Lord. Entonces, por haber seguido esas instrucciones tan fielmente, es seguro de que él obtuvo la capacidad de fijar su mente en el Señor. Verse 77 says, Dhyayan Bhagavato Rupam. He's meditating on the form of the Lord, which is what Narada was emphasizing. En el verso 77 se dice, Dhyayam Bhagavato Rupam. Él meditaba en la forma del Señor, que fue lo que le especificó Narada que hiciera. Well, as a result of all of this extreme austerity, not just one world, but all 3 worlds begin to shake, tremble, chakampire. Entonces, como resultado de esas grandísimas autoridades que Dhruva realizó, no solamente este mundo, sino los 3 mundos temblaron y se sacudieron. And then his toe, his big toe, pushes down half the earth. I didn't hear the word. His toe? Yeah, the toe of his foot. La planta de su pie. It pushes down half of the earth, it says. Empujó hacia abajo la mitad de la tierra. In this way, he becomes, in effect, as heavy as Lord Vishnu. He becomes equal to Lord Vishnu. Se dice que en ese momento él se había vuelto tan pesado como el señor Vishnu o igual al señor Vishnu. And in this way, the universe starts to choke. There's nobody can breathe because Dhruva is now controlling the entire universe, in effect. Y de hecho, el universo empezó a sentirse ahogado. Nadie podía respirar porque Dhruva estaba haciendo tanta presión que estaba controlando el universo. And as we might expect, at this point, the demigods approach the Lord for help. Y como era de esperarse, en ese momento los semidioses se acercaron al Señor pidiendo ayuda. They're desperate. Estaban desesperados. Imagine you can't breathe. What are you going to do? Imaginen que no pueden respirar. ¿Qué harían? And so then the Lord replies to them in reassuring words.
Entonces luego el Señor les responde a ellos en palabras que lo reaseguran, que le dan tranquilidad. And you could read verse number 82, the last verse of this chapter, and then we can end. Entonces en el verso 82, el último de este capítulo para terminar, el Señor dice, la suprema personalidad de Dios contestó, mis queridos semidioses, no hay razón para perturbarse. Se trata de la rigurosa austeridad del hijo del rey Uttanapada, que, con plena determinación, está absorto en pensar en mí y ha obstruido el proceso respiratorio universal. Están a salvo, pueden volver a sus moradas. Yo detendré las rigurosas austeridades de ese niño y se salvarán de este peligro. Yeah, so this ends, we just got through one chapter, chapter 8. Entonces aquí terminamos con el final, fuimos a través de todo un capítulo, el capítulo número 8. But this is a very important chapter because of the, you can say, initiation of Dhruva, and then Dhruva following the instructions of his guru to complete success. Pero es un capítulo muy importante porque vemos como Dhruva sigue las instrucciones de su guru y a través de seguir eso obtiene el éxito. And as Srila Prabhupada said, by hearing this story, then we can become inspired in the observance, practice of austerity and devotional service and detachment from the world. Y Prabhupada dice aquí que por escuchar esta historia uno puede absorberse y obtener determinación en la vida espiritual y volverse desapegado de este mundo material. Maybe we cannot be as austere as Dhruva, Ya quizás nosotros no podamos ser tan austeros como Dhruva, but still we can be inspired by his example. pero aún así podemos ser inspirados por sus actos. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki jai. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. So, Okay. shall we end there? If you want to continue, Well, I think let's stop there and okay. we will continue next time. Ok, entonces por hoy vamos a terminar con el capítulo 8 y vamos a continuar la próxima clase a partir del capítulo 9. So please let me know what you think, whether it's good to do like this, where we went a bit more slowly through one chapter, or we continue with the more high-speed, high-flying overviews. Entonces luego Guru Maharaj desearía que le digamos si nos pareció bien esta modalidad de ir más lento, enfatizando sobre un solo capítulo y desglosándolo más, o lo anteriormente, como íbamos una revisión más por arriba, viendo varios capítulos en una misma clase. Entonces luego ver de cuál de las dos modalidades podemos continuar en la próxima clase. Yeah, you can let me know. Yes, we can write you, Yes. we can discuss it. Yes. Okay. Entonces nosotros luego nos ponemos de acuerdo, se lo informamos a Guru Maharaj para ver el formato de la próxima clase. Okay, thank you all. Srila Thank you so Prabhupada much. ki jai. Jai, Ananta Guru Koti Maharaj. Vaishnava Vrinda ki jai. Jai. And Argentine, Uruguay yatras and Perú. Peru yatra ki jai. Jai. Gaur Premanande. Haribo. Hari Hari Bol. Jai Guru Maharaj. Hare Krishna.